Good morning, everyone. Good afternoon, good morning, and good evening to all of you. Welcome back to Chris RD Gymnastics Music Sports channel. Today, we're just going to re-watch together the 2023 second Eurasian Diving World Cup. World Cup 2023. So this happens in, I don't know, I think this happens in Russia. So the participants for these events are coming from Cuba. We have here Carlos Daniel Ramos Rodriguez and Jesus Rodriguez, his partner, and we have here from two Russians team and the Olympic champions from Russia, which is they're very great, and also from Belarus and team and Armenia. Russians, we know that Russians are having hard time to compete in the Olympics and also in the World Championship as of now if they have a military involvement in Russia. So just enjoy the sports and enjoy the sports. This 10 meters diving platform finals, which is synchronized. And please don't forget to subscribe, like, and share to this channel, everyone. And thank you very much for your support. And we hope also that the Russian team will compete again. We'll be able to compete for the World Championship in the World Cup as an aim. Yeah, so that it will be a great challenge and great sport. Thank you very much. And here we're going to start to watch and rewatch all together. Let's enjoy the sports of the Eurasian Diving Championship. This happened in 2023. This is the second Eurasian Diving Championship. And here are some of the divers here are coming from the Latin America and also coming from, and here are some of the champions of Russia but can't join the Olympics due to some reasons. So it's Bondar, Alexandro. Yes, and here we're going to do the first dive. They're both from representing Russia. Zinovy Ruslan and Bondar Alexander. It will be 5 dives only. Back dives. Amazing from our Russian contender. And here their score 9.9, 8.5, 9.0. They're one of the champions of Russian and great Olympians also. Amazing Russians doing the dive, synchronized 10 meters platform. Неплохие, а те оценки, которые идут за индивидуальное мастерство, несколько отличаются. По правилам соревнований можно прыгать с вышки с разных высот, да? And we have now here the second divers, which will be coming from. Let's wait for the teleprompter for us to translate. We don't know yet from which country they are. Okay. And our next diver is Enochian and Grigorian. They will do from the back stand, one half turn back in a bend position. Armenia. They're coming from Armenia. Our Armenian divers. So great dive from the Armenian. The score is 6.0, 7.0, 7.0. A good numbers, 6 points for the synchronization. It's 6, most of their numbers. Now we have here from Cuba,
Rodriguez, Jesus David, so Carlos Daniel Ramos, Rodriguez, representing Cuba. А вот сейчас как раз кубинцы Jesus David Rodriguez Melian и Jesus Rodriguez and Carlos Ramos from the front instant 1.5 turn forward in a bend position. И вот тоже интересный момент. То есть если они делают здесь первый класс, это значит, Great to see Carlos Daniel Ramos here and with his partner Jose Rodriguez. 109C. Его будет делать Бондар Терновой и Айдаров Мялин. То есть 4,5 оборота. So they got their score 6.5, 7.5, 8.0. Just Carlos Daniel Ramos a little bit forward from Jesus Rodriguez. Видели, мы небольшие расхождения именно в створе, по линии разошлись. Ну а теперь Аркадий Айдаров, Игорь Мялин. Next is coming from Russia. Были вторыми. Aidorovov and Mielanin. Oh, okay. Потом расскажем чуть про оценки. У них было всего лишь 410. From the back stand, 1/2 turns forward in the bend position. Самый опытный Pike position with the bend. пара в российской сборной, потому что оба очень давно прыгают. Да, Айдаров 91-го года рождения, Мялин Ava 96-го Mielanin, года рождения. representing Russian here. 9.0, 9.0, 8.5, 8.5 for the synchronization. Скажем так, в родных Ava Mielanin before he is representing Kazakhstan, now representing Russia. спортсмену из Пензы и Maybe Саратова dual citizenship. показать хороший и высокий класс прыжков. 51,6 они получают за эту попытку. Напомним, у Бондаря. And our next diver here is Вот такое начало. from Belarus. Пара, которую стоит нам представить, понятное дело, участники. We have here Dmitry K. S. Malyoshok. Сборная Беларуси. And from the back stand, 1/2 turns forward in the bend position. 2.0 difficulty. В этом году исполняется 20 лет. Synchronization's a little bit off, Синхрону был неплохо. but they have a good entry. Of course, Так, они закрывают no significant water splash четвертый и первый класс в этих прыжках. for K. Dmitriev. Да, напомню телезрителям, So you got their score 8.0, a good score, good numbers for them. сразу финальные соревнования. И готовятся к своей второй попытке. Да, готовятся ко второй попытке. So these are the scores. Leading are the Russian, the Belarusian, Cuban, and the Armenia. Carlos Daniel Ramos is in the 4th place together with Jesus Rodriguez. There you go. So first is Bondar and Ternovoy, the previous Olympians, and we have here the second is from Russia Olympic Committee, Aidarov and Mielanin. We are now coming to the second round of the 10 meters platform diving synchronized. So this is a diving cup which is an invitational. And this is Chris RD Gymnastics Music Sports channel. And do not forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. They have a very good water here, as you can see. So the arena is just for swimming, I believe. Or maybe the other side will be the swimming. The arena is for diving. Just taking a while for it to start. Now we are starting now. Второй раунд. From Спасибо Россия. организаторам. Вообще прекрасное взаимодействие. One of the greatest divers of Russia. Матч ТВ и Федерация For the прыжкового России. round 2, gonna be have a 2.0 difficulty. Свои рекламные паузы. They did from the front 1/2 turn back in a bend position for Bondar and Ternovoy. Второй прыжок.
полоборот назад с передней стойки. Just Здесь to мы видим, go. тоже были допущены именно технические индивидуальные ошибки. Technicalities, they have 9.9, При входе в 8.0, воду. И на самом деле 8.5. очень интересно Synchronization, they got понаблюдать 9.5, за ребятами, в каких 9.0, кондициях, в какой 9.0, форме они находятся. 8.5, and 8.5. Да, потому что, вот, я уже говорил, в Пензе было 410 Divers баллов, coming from и Armenia. это маленькая для них сумма. Да, на самом деле это Armenia, we have самый here A. вероятнический порог, Inokyam наибольшой and они M. могут набрать, Grigorian. потому что если 2.0 difficulty from the front stand, one half turn back in a bend назад, position. декабре месяц, когда у нас проходили Не-не-не, Very young divers, в июле. да, Armenian. синхронных. В декабре не было синхрона. Да, Там там были, есть. помню, там были смешанные команды соревнования, такой экспериментальный Да, в вид. июле. Да, а в июле Бондарь и Терновой выдали супер программу. Just waiting for the judges to give them Ну, это so прям, it's я не знаю, 301B. Топ много гроссмейстерская They will do a сумма, 301B. 511 баллов. На самом деле, вот если прям вот так сейчас навскидку, на сегодняшний день, наверное, кроме китайских спортсменов, вряд ли кто может даже просто попробовать претендовать, замахнуться на такую высокую сумму. Это, конечно, класс ультра-си. Да, и один прыжок тогда в Казани в июле месяце на первом этапе игр дружбы у них был на все десятки. Это невероятное качество исполнения. There was a little bit of a bending and some form that needs to adjust before they enter the water. Synchronization, they will have a little bit of score low. Весь финал, супер сумма. 511, а вот Мялин Айдаров тогда Technicalities, we got 7.5, 6, 6.5, and synchronization is 5.5, 6.0. А вот сейчас Those are their numbers. пара, да, ребят, это совершенно другие спортсмены, потому что Yeah, synchronization, тем было not well. по 30 лет. Лев Саксян и Владимир They need to Арутюнян, improve они that. участники чемпионатов мира, да, кубков Ну, мира. достаточно опытные. Maybe да. for the next Eurasian Championship. We have here from Cuba, Carlos Daniel Ramos, 2.0 difficulty, together with Jesus Rodriguez from the back stand, one half turns forward in a bend position. В своей второй попытке спортсмен из Кубы с полоборот вперед из задней стойки. Good job, good job. But although there is some synchronization that needs to adjust, you have done well. Carlos Daniel Ramos is having a scholarship from FINA. He's having the scholarship. He's doing his school in Russia. He's having his training here also in Russia, in Kazan. И сейчас ждем Айдарова-Мялина. Ну, на самом деле, одинаковую сумму Бондарь и Терновой получили за оба обязательных прыжка, 52,8. From Russia again, another team from Russia. Такая уж непреодолимая. Да, но здесь Malin посмотрим, and Бондарь, Терновой набрали за 100 Darov. баллов. Ну, набрали, да, 105,6 в итоге. Good synchronization. Такой-то, а. Very good, of course, Да, entry is и good. Да, набрызгал. So if you have a low difficulty, you need to have a good synchronization and execution. Здесь Execution 7.5, 9.0, Терновому Бондарю synchronization 8.5. после двух обязательных прыжков. Причем синхрон-то был такой Well, хороший, good да? synchronization. Просто вот с того бокового ракурса как один летит. В воздухе, да, идеальная картинка была, все красиво, вот здесь мы видим Вот здесь чуть-чуть разошлись в руках, но это незначительно видно. незначительно, да. Да, но у Айдарова не получился погашенный вход в воду. Ну и теперь белорусские спортсмены, которые From в прошлом году, Belarus, now our участвовали, next diver, в K. международных Dmitriev and S. Malashok, проводимых в России. 2.0 difficulty. From the front stands, one half turns forward in a bend position. That's good. Good one. Неплохие были синхронные действия. Даже как будто оба приземлились на небольшой недоход, но без какого-то блеска изюминки.
исполнили свой прыжок спортсмены из Беларуси. They should be very careful when they walk there because it's styles and so synchronization. They got 7.5 numbers. Ну и вот, кстати, Great если vertical смотреть программу lines. белорусов, она не суперсложная. Получается, коэффициенты... So for the second round, we have here Russia. Oh, Cuba advances in the third position with Rodriguez Ramos. У кубинцев все прыжки за 3 балла, коэффициент сложности 3-3, 3-2, 3-4, 3-2. We are now in the third round. Близкая программа у After the Айдарова second и round, Галина, Armenia on the кубинцев. last Единственное, только position. всё-таки у The Айдарова и leading Галина есть team 109C. Но к этому 109C вопросы... from Russia Да, or ну, судя по Россия. обязательным прыжкам, кубинцы так не сильно тоже блещут на самом деле. Да. I Так, love their speed here. Терновой открывают эру произвольных прыжков. Вау. И тут просто блестяще. Вот Три- это да. Russia are the one to Сальто beat назад с China передней actually in стойки. Здесь diving. ребята просто великолепно They can исполнили beat China here. свой первый произвольный Уже прыжок. десятки? Я думаю, что за синхронные действия мы увидим десятки, да. So synchronization 9.5, 10, technicalities is 9.0. It's a great score. Very good У них synchronization. как раз вот эти два класса, Execution если wise, переход it's 207, amazing too. C и 207B, да? Вот этими классами они, конечно, Armenia will dive in the this is 5 meters. потому что один был сделан на 9.095 и второй на все десятки был Андрей, сделан. вот мы как раньше уже заметили, 2.7 difficulty все получилось for на Team России, да, в Armenia. синхронных прыжках. Не свою сумму, скажем так, они набрали. From the Но rear не pillar, удалось, 2 in 1 half turns forward участвовать in в тренировочном groupings. процессе, понаблюдать, скажем так, за подготовкой Руслана и Саши. Awesome job, И в but the water Олимпийской splash деревне присутствовали is на imminent. тренировках также на озере It круглом. means that Но достаточно хорошие кондиции у ребят. И вот именно, synchronization да, is a little bit a хорошие challenge кондиции. for them, А тогда что было на but it's still good. It's a beautiful. уже больше даже. Ну, Synchronization 6.5, 6.0, 5.5, 6.0 for the technicalities. с задними вращениями в следующем раунде мы должны тоже То есть, увидеть на хорошем представляете, уровне. они сейчас one, набирают no? за этот прыжок A little bit of an off with the почти 100 technicalities. баллов. Representing А вот Cuba Россия, now, они за это 307 of course we have набрали Carlos Daniel Ramos and 67-32. Jesus То есть они здесь Rodriguez. потеряли, получается, от своего Will лучшего be результата. a 30 баллов. 3.3 Там у них difficulty. было 98-74, почти как сейчас, да. From the rear pillar, 30 баллов. 1 И half еще вот turn back второй in раунд у них groupings. 207, это из задней стойки назад. То, что у них было на десятке. Currently on the на third 100 с лишним position баллов, в Пензе было For Carlos 55 Daniel баллов. Ramos and То есть 50 баллов Jose проиграли. Jesus Rodriguez. В Пензе своему собственному максимуму. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Пока что, конечно, очень обнадеживающий прыжок в третьем раунде они сделали. Ну, а сейчас смотрим за кубинцами. 207C. Ouch! Almost a missed dive for Jesus Rodriguez. Будут ошибаться. Wasn't able to do the vertical lines. Сделал другой Здесь мы видели совсем провальный, неудачный прыжок. Дальний спортсмен от нас He had практически some, горизонтальное положение приземлился. Поэтому здесь оценки мы увидим yeah, очень 4.0, 5.0 for synchronization, 3.0, 6.0 for the execution score. Ну, и было видно, что, конечно, рассинхронность очень сильная. Ouch! He wasn't able to form the vertical line for Jesus Rodriguez. Wasn't able to synchronize with Carlos Daniel Ramos. Ilya Myalin and 3,5. Aidorov Arkady. 3.2 difficulty for this dive. сложный прыжок. It will be from the repair pillars 3 in 1 half turn forward in groupings. Очень хорошая синхронность. Good one from our Russian divers here. Да, Айдаров опять допускает ошибку при входе в воду. Very artistic. На самом деле уже такие возрастные, опытные спортсмены и допускают. Synchronization is 7.0, 8.0, 7.5. Great job. Такое
ощущение, что да, сейчас пожалели Айдарова. Хотя, на самом деле, с другой стороны, смотри, он ведь, в принципе, четко в линию вышел, да? Да, но прям явно, явно грубых ошибок Grade не one, было. grade one here. Набрызгал. Поэтому 7 баллов Поэтому 7 достаточно баллов, да. заслуженная, справедливая оценка. Ну и, по идее, белорусам надо... Coming now here хвататься за from это третье Belarus. место и держать его. Very young divers from Belarus with 2.7 difficulty, Да, Dimitri, K. Dimitri and Просто Malyashonok. с небольшим коэффициентом сложности. Oh, Да, 3,5 сальто a вперед, little bit здесь off. So they did куча ошибок. from the front pillars 3 and 1/2 turns forward in groupings. Да, сейчас посмотрим замедленный повтор. На самом деле мне показалось, что там Technicalities 7.0, 6.5, synchronization 6.5 and 6.0. Вот здесь они не синхрон. сильно Good расходятся. synchronization, but the other partner is a little bit more advanced than his Улетает partner. практически на всю спину. Да. After Но при the этом third у них round, ставят не самые плохие оценки. we have here the Ну, вот Russian мы видим, что 6 couple баллов, are leading, Bondar, A and R Ternivoy. что Cuba now in fourth position after the third round due to that пожалели. major mistake. Но на самом деле здесь вопрос, конечно, Бондаря и Тернового не в Belarus now in third соперничестве position. со всеми другими парами, а исключительно в соперничестве с самим собой. Ну нет We have соперников, here по большому счету, from даже вот в России так И на по-честному. самом деле это вот Russia. сложнее всего, когда ты Round прыгаешь, 4, this is going to be 3.6 difficulty from A. Bondar and R. Ternivoy. и здесь It's a great блестящий job. прыжок. Ребята здорово исполняют свои 3,5 сальто, согнувшись. Просто Андрей еще хотел бы заметить, все равно придет такое время, когда придется соревноваться и с китайцами, A very good dive from our и Russian с divers. европейцами, с американцами. Вот, и ребятам очень Technicalities to have 9.0 and a good synchronization. и биться, Well как deserved говорится. scores. And look at Ну, that сейчас они pike получают positions. не, Great самые pike, высокие оценки в своей карьере no за этот bending. но все равно хорошие. Very strong Очень хорошие core. суммы. И мы видим, что вот порой мы уже это обращали внимание с тех пор, Coming как on они the стали platform, вместе our прыгать, и team Терновой очень Armenia. дорос до уровня Бондаря, что иногда у Тернового даже чище получается. So this is the fourth чем у round Саши. for Team Ну, а Armenia Бондарь also. это уникальный спортсмен, With который 2.7 очень давно difficulty выступает, for this dive. у которого огромное количество титулов. For A. бойцовские Inorkiam качества. and Да, Grigoriam. там непростые, From the сложные front ситуации. post 1 1/2 turn Саша просто forward in a group доказывает, что position. он Ouch! большой мастер, большой Wasn't специалист. able to do a good dive here, but Олимпийский титул, мировой they're титул, making have a progress, surely. медаль Олимпийских игр. С Виктором Минибаевым они прыгали. So на they got российском synchronization 3.5, 4.5, 4.5, technicalities 3.5. Было это уже достаточно That давно. they are not that но synchronized кажется, well, это вот and относится the к тем entry, уникальным спортсменам, которые the core и is за not первую that свою strong enough to страну make за it a Украину, good и за vertical вторую line. страну, которую представлял Российскую Федерацию. И там, и From там Cuba он now, прекрасно представил почет. ну и 3.2 difficulty for Carlos Daniel Ramos очень and любит his partner Jose свое дело, Rodriguez. чем он So занимается. the rear pillar, И 1/2 очень turns ответственно forward подходит in к тренировочному процессу. positions. Ну и, соответственно, это дает свои большие результаты и плоды. Родригес и Рамос. Хесус и Карлос. Synchronization is a little bit a challenge for them, but they Такое can make ощущение, it что они next time. Не припрыганы еще друг к другу, не так давно. да, не так давно, да? Ну вот, на мой взгляд, да, вот видно, Great job for the видно two даже невооруженным глазом, divers что, here. вот эти It's вот synchronization is 6.5, 7.5, 7.0. ошибки в рассинхроне. Technicalities is 8.0, 8.0. It's a good score, but they can improve more of their synchronization. В прыжке, да, ощущение Jesus партнера, Rodriguez cannot умение synchronize with они еще Carlos технически, а поскольку они еще Daniel. молодые, то им сложно построить этот Coming темп, out here from как the last он, pair например, from под Russia. Коновыхину подстраивается, да, и когда он прыгает микс.
Ну и плюс, опять A же, Russian diver with соревновательный 3.4 мандраж, и вот эти вот difficulty все, которые нюансы, from ошибки, the pillar 3 in мелкие one half тонкости, turn они back вот in как group. раз все выступают на лицо. Ну что же, Аркадий Айдаров, Игорь He's Мялин. from Kazakhstan, eh. Аркадий But Айдаров sometimes за he 30 represents медалей, Russia под also. 30 с Mielanin. передней стойки назад. Oh, Синхронная ошибка стоит. Да? it's a little bit off with Тяжелый their был прыжок, на vertical самом lines, деле. not that perfect. They can improve that when they go Сейчас в home. замедленном повторе посмотрим. Вначале у них был рассинхрон. Technicalities 5.0, Одновременно они оттолкнулись, отошли от вышки. 6.5, 6.0, 6.0 for their synchronization. Допущены были серьезные ошибки, сильный переход, вследствие чего мы видим большое, огромное количество брызг. Okay, now we have here from Belarus Сейчас у белорусов in the прыжок fourth третьего round класса из передней стойки назад, with 2,5. 2.3 difficulty. Такая легкий тоже Okay, прыжок. Dmitry Специалист Vines сложности своей Malashonok восемь. Да. from the pillars 2 in one half turns back in group. Oh, Здесь, конечно, белорусам a little нужно bit прибавлять far и from в the сложности, platform, и в very качестве forward. исполнения. But it's a Ну уж beautiful какие-нибудь dive такие still. легкие, скажем так, рядовые прыжки надо делать на другом совершенно уровне. See, when the divers are doing great, they will exceed Да, the к сожалению, so synchronization 6.0, 6.5, 197-85. and 6.5, 5.0 for the Четвертый раунд закончился, впереди два прыжка. technicalities. Бондарю Терновому никто не угрожает. Это нереально, это нужно здесь иметь либо крепких европейцев. Понятно, что про китайцев мы не говорим. Ну вот мы видим, Айдаров Мялин 232, Родригес Рамос 212. So Cuba now on the third position, Russia is still first, second, Belarus on the fourth position, Armenia on the fifth. We still have 2 rounds to go. Thank you very much for joining this channel. Do not forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. То есть где-то хорошо бы там к 110 подбираться, да? Ну да, где-то по 80, Ну, 85. даже по 90, 95. With 3.7 difficulty, Team Russia A Bondar and R Ternivoy Да, у нас from the пятый pillar раунд, for и one half Ну, вот, кстати, twist, после четвертого turning раунда в Казани, forward тогда, in когда group было positions. супервыступление, у них It's было gonna be in 309. tuck positions. Там, Forward конечно, 4 and a half удача somersaults. чемпион. Yes, посмотрим. 3.7 14 difficulty. вперед, Саша, Руслан. Ой, какая синхронность Great хорошая. job, but I don't know how's the vertical line. Да, хороший был синхрон в воздухе, но немного у Руслана не получился вход в воду. They got 78.81 in that score. Ну и- Synchronization 7.0, 7.5. Ну вот здесь как, да, на одной высоте, Как будто идеально, как один. да. Great vertical lines. Not that great, but they can work it on. Armenia now on the platform. Doing their fifth round. Так, ну ладно. Бондарь с Терновым, там, конечно, Let's 377. go, Armenia. Это... А, кстати, вот любопытно, что они, конечно, идут все равно качественнее, нежели это у них было в Пензе. Ну да, потому что в Пензе они после четвертого раунда уступали своему максимуму 70 баллов. Вот они тут и потеряли. Сейчас у них 377, а в Пензе после пятого раунда был 325. В общем, Пензу... The speed of Armenia is a little bit weird. So they're having На самом деле, 3.2 да, 4 здесь баллов, difficulty это для ребят. А вот тоже совсем любопытно, немного. в синхроне for они, ну, мягко говоря, Enochiam and слабо Grigorian. выступили. So they will do a from the rear pillar 2 in one half turns back with 1 in one half Да, и screw вот, twisting. До последнего in a прыжка, curve position. до шестого раунда, там буквально небольшие Curve были is отрывы. tuck or То есть, pike. Судьба золотой медали решила в шестом раунде. Pike positions. Поэтому Руслан и Саша показали Ah, okay. хороший класс. The not signs of a dissatisfied audience, Тоже еще but ниже the только vertical lines of взаимодействие Enochiam is not is a little bit off. Роман Not Иннокян well и synchronized. Марат Григорян. 43.2 for this dive. 204, 94 у них. Вот мы видим, сколько
только здесь, конечно, огрехов, тут и согнутые колени, и вот здесь очень сильный недоход. Вообще видно, что индивидуально один спортсмен So here now уступает. is from Cuba, Team Cuba. Ну вот он как раз Carlos здесь Daniel ошибка, Ramos сильно не дошел. and Jesus Rodriguez. По-моему, в третьем раунде у него была такая же Carlos ошибка. Daniel Ramos with 3.4 Спортсмены difficulty. достаточно молодые, может быть, His не partner так давно Rodriguez просто освоили from или the front pillar, осваивают 3 and 1/2 turns прыжки back in group. именно с They just 10-метровой need вышки. to maintain that executions so that they can finish in podium. 37C с передней стойки назад, 3,5. Самый дорогой прыжок их программы. Коэффициент 3,4. Долгий настрой. Concentrating on what they will do. Synchronization, again, Вот здесь a вот big было mistake рассинхронное вращение. Опять мы for видим, как один Rodriguez. спортсмен от нас буквально неудачно Very painful at the back. I hope he's fine. Кубинцу явно не хватает атлетизма. He's now a little bit shy with Carlos Daniel Ramos. Synchronization, so they got 43.86. Ложится на спину, второй раз, Synchronization is 4.0, 56 4.5. Carlos Daniel Ramos is doing well, but his partner is he needs to maybe Да, и just due to the разница буквально competitions. метр Oh, not well в enough полете в воздухе. to form the vertical lines for the partner of Carlos. Ну, Айдаров Мялин Тот же самый прыжок. We have here в Пензе у них... from Russia Нет, Нет, у них... не прыжок то же винтового самое. класса. Да, у них винты, и потом будет with 109C. 3.2 difficulty for Aiderov and Melanin. He will do from the rear 323. pillars 2 in 1/2 turns back Потому что with в 2 Пензе in все 1/2 были не в twisting суперформе, не в in group суперкондициях. positions. Здесь Nice 20 one. назад с полуторавинтами, и молодцы ребята. Синхронность хорошая, Айдаров опять, правда, не даст. Да, были We огрехи did при входе в great воду. executions from our divers here. На фоне предыдущих Synchronization спортсменов 8.0, 8.5. Total score is Мялин же 75.84. вообще от природы был одарен, да? Хорошим погашенным входом в воду. Да, на самом деле очень талантливый парень. Очень так ярко о себе заявлял на юниорских Great международных pike positions соревнованиях. from the two, Неоднократно but был победителем the и призером Melanin молодежных entered the пресс-европы water мира. more earlier than his Да, и partner. Владимир Aidarov. владел хорошо погашенным Now from the входом в воду. Belarus, please don't forget to subscribe, like and share to our channel, Потом Chris вырос, да, RD и вот Много Gymnastics. изменилось в технике. with 3.3 difficulty. В результате. Dimitri and Malashonok will do the from the rear pillar 3 in 1/2 turning back in group positions. Конкуренцию лидером нашей команды. Игорь Мялин. Кстати, кому интересно, может поискать в интернете, есть записи, когда он совсем Great юный, Russian когда and Belarusian diver. Ouch! парень, ну практически как Алексей Середа. Вот, Sayang. хотел когда Середа начинал, Not that well Середа enough тоже to не form the такой. vertical lines. They need to Лет get their до core more 17 до strong 18 был очень невысокого роста. to get it Вот, better. и владел очень сложной программой. Он там лет в 12-13 уже прыгал и 4,5 сальто, и винтовые прыжки сложные. They got 50.49 in that dive. Потом резко вырос. Да. И прыгать стало сложнее. This twisting is not that Тут один не дошел, другой it's just сильно not feel перешел, bad, a little но bit hurtful всё if в разнобой. as I see this one. Белорусы спорят Cuba is still maintaining the third position. займет последнюю позицию. Russia, Хотя we know that one. And Armenia on the все fifth. ошибаются. Even Belarus on fourth position. Выступают на хорошем уровне и, по идее, должны, конечно, набрать больше. Starting with the leading contender, this Eurasian diving cup Винтового класса. Тут еще, кстати, 2023 возможно, и поборется команда за бронзовые медали. Ну да. with А 3.6 вот, difficulty. 4,5 Bondar and Ternovoy will do from the rear post 2 in 1/2 turns back with 2 in 1/2 twisting in curve position. класс, причем не 1,5 винта, а 2,5 винта. Nice one. Саша ошибается. No doubt they can be in the gold. So this is the sixth sixth Тренер Руслан rounds now. Черногова, Ольга Феоктистова, тренер Саша Бондаря. Ну что, 453,99. Промежуточная сумма между казанским суперрезультатом и пензенским провалом. Ну, плюс 43 балла к пензенской сумме
В общем, прогресс виден. Just a little bit of the positions of the legs, a little bit of a leg separation А здесь there. спортсмены поменялись сторонами, и ближний And now прием here оказался Armenia in существенным. their Это sixth очень final важно. round Да, они поменялись, да. Поменялись местами, да. with 2.9 Даже не difficulty обратили внимания, и поэтому for Enochiam and Grigorian. They will do it from the rear, 2 and 1 half forward. еще его в сторону клонило. Okay, it's better, it's Армянская better. пара That's завершает what they do is from the pillar of 2 and 1 half turns группы. forward with one Спонсорить вперед whole с одним twisting винтом. curve position. коэффициент 2,9. Но получается у них один You винт, got 54.81 in that dive, 6.5, 6.5, 6.5 for the Да, synchronization. здесь прыжок мы видели с разбега. Because the difficulty is 2.9, a little bit low. From Cuba, we have here Carlos Daniel Ramos and Jesus Rodriguez. 3.2 difficulty. Jesus Rodriguez should do well here. He hasn't been performing well with Carlos. They do from the rear pillar 2 and 1 half turns back with 1 and 1 half twisting in a curve position. Curve is a Долго position, спортсмены they have the готовятся к своим spike прыжкам. position. Do this well, Jesus Rodriguez. На самом деле на судьи тоже это может оказать какой-то определенный момент, отразиться на оценках. Nice one, nice one. What is? I didn't see. Такое ощущение, что How was it? другого ожидали тренеры. Даже, может быть, один поспорил с другим. Но, в A little общем, bit в итоге здесь disappointed from наоборот. Carlos. So they Здесь, got как раз 60.48, тот, кто лучше всех 6.5, в этой 6.5, паре, 6.5 for провел этот synchronization. финал, как раз ошибся, да, больше? Да. Вот они, винты. Здесь Да. по синхрону Nice сильно one. не It's a доходит. good, Да, получается. good dive. The coach is not satisfied. Our next contenders from Russia, Iamalenin Прыжков 4,5 оборота. and Aidarov, В Пензе 3.7 difficulty. They do from the front pillar 1 half turns forward in groupings. было Yeah, 63 I mean балла. before is representing Kazakhstan. I mean Russia. В Казани примерно те же оценки. Да, и Maybe здесь he's done допускают representing Kazakhstan, now representing Russia. спортсмены с Пензы и Саратова. Но вроде бы не критичные ошибки. Неплохо сработали в воздухе. Все 77.7 for that dive, 7.0, 7.5 for their хорошая сумма Для них это баллов. очень хорошая. Хорошая сумма баллов. Потому что они Diving всё-таки score. за 70 не набирают за это. Да, без каких-то сильных явных ошибок. Но вот здесь они хорошо оттолкнулись, но вот все-таки видно, да, что вот смотрите, Мялин вот чуть ниже летит чуть Айдарова. ниже летит, да, и вот здесь вот раскрытие. У Мялин уже раскрытие, прямо оно вертикально. Coming now is the Belarusian diver for the last round, having a 3.2 difficulty. Конец. Dmitriev and Malashonok Финальная попытка. from the rear pillar 2 and 1 half turns back with 1 and 1 half twisting in a pike position. You must do well here. Good one. Good last dive. Да, и тоже не без ошибок. Хотя вот сейчас был, на самом деле, может быть, он и остается, хороший шанс. Having these 6 rounds of diving where your head will fall Трудно first. сказать. For sure Посмотрим. it's a little bit Как hard оценят on the судьи. head, painful. I have a friend. I told her to enroll her child on the gym or boxing. Вот мы видим полтора винта, сальто But и she doesn't like or gymnastics. She just wants swimming because aquatic sports is less prone to injury. Критичен. И 66-20, 66.24 for the final round of the Belarusian. 314-58. И вот таблица. So here are the Получается, scores кубинцы, and standing after the of this 10 meters белорусов 10 meters synchronized в прыжках с diving finals. у мужчин 2 кубинских Bondar спортсмена, and Ternivoy with 453.99. поздравляем
Russia, second is Russia 2.